yesterday what we have discussed. Yesterday what we have discussed? Okay. Article 75 that deals with President can appoint Prime Minister, and also President can appoint ministers on the recommendation of Prime Minister. Today let us discuss regarding the CM. Okay, yesterday we have discussed the PM. Today we will discuss regarding the CM. Okay. The Chief Minister is also called as Real Executive Authority. Okay. CM. PM and CM both are called as Real Executive Authority. President and Governor are called as nominal executive authorities. Yeah, President, Governor are also called as de jure executives. Yeah, de facto. Here, President is the head of the Indian nation. Here, Governor is the head of the states. Here, the PM is the head of the government for India. Here, the CM is the head of the state government. Understood? Next. The same as it is regarding the PM. Okay. Firstly, appointment of Chief Minister. Appointment of Chief Minister. Here the same like the PM, there is no procedure. Okay, for selection and appointment of whom? CM. Okay. And let us discuss regarding the CM. Constitution does not specify any procedure of selection and appointment of Chief Minister. And also Article 164 that deals with what? Chief Minister shall be appointed by the Governor.
Okay, chief minister will be appointed by whom? Governor. There the PM used to be appointed by the president. And however, this does not imply that the governor is free to appoint anyone as a chief minister. Governor is having the right to appoint the chief minister, but it doesn't mean that our ಇಷ್ಟ ಬಂದವ್ರನ್ನ appointment ಮಾಡೋದಲ್ಲ. The majority party, political party, whichever the majority political party's leader, that can be appointed as chief minister. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಹುಮತ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಲೀಡರ್, ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಅ CM. Then, in accordance with the convention of parliamentary system of government, the governor has to appoint the leader of the majority party in the state legislative assembly as a chief minister. As we know, as I told you, majority party yavudirutto, that majority party leader will be appointed as a chief minister. Next, when no party has a clear majority in assembly, then the governor may exercise his personal discretion for selection and appointment of chief minister. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿದು ಬಹುಮತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ರೂಲ್ಡ್ ಲಾ. And they will come together and they will just tell, okay, these political party are aligned with us and we will form the government ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗವರ್ನರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Then governor will appoint him as a CM. Okay, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 days ನಲ್ಲೇ, within 2 or 3 days ನಲ್ಲೇ they will just go for the alliance. And then they will just visit the governor's office. They will tell that we are having the alliance now, and now ಏನಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Next, in such situation, governor usually appoints the leader of the largest party or coalition in an assembly. See, coalition ಆಯ್ತು, alliance ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ the chief minister should show what? Confidence motion within 1 month. Understood? See, for becoming a CM, okay, let us take the example of Karnataka itself. Congress government has won 135 seats out of 224. Okay, 135. How much they needed? Yes, 112 plus 1, 113. In Karnataka, we are having 224 seats. In order to form a government, we need more than half of the total strength of that state legislative assembly. Andre 112 plus 1, it is 112. Minimum in Karnataka, they need 113 majority seats, 13 seats, 113 seats to form the government. But Congress have won how much? How many seats? 135 seats. Okay. It is more than that. There is no necessity of showing the confidence motion. And also, there was a huge clash and so much of competition between Siddaramaiah and DK Shivkumar that they wanted to become a CM. Congress ke ಬಹುಮತ ಇದೆ 135, but ಯಾರು ಆಗಬೇಕು CM? That was the huge question. ಅವರ ಬಣದಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜಗಳಗಳು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮವರಾಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಜಾತಿಗೂ ಹೋಯ್ತದು, ಹೌದಾ? And then finally, these in their office, there was a voting who should become a CM. Okay, it was like an unruled procedure. Adilla, it will not come under constitution as well. These 135 MLAs, okay, ಅವರಲ್ಲೇ 2 ಬಣಗಳಾಗಿದ್ವು. Okay, now we want one of the person to become a CM. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ there was a voting.
Okay. And ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ majority of the MLAs they wanted CM, majority of the people they wanted Sidramaya to become a CM. Then Sidramaya was become a CM during 2023 onwards. Understood? Okay. ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ. That is what called as majority. That is what called as support. Okay. ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ MLAsಗಳು ಆ CM ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 or 25 MLAsಗಳು ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಅದರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ whoever is having the majority in for that leader they have made a CM. Understood? This is not only in Congress, in every political party the same it will be happening. Okay, there will be 2 to 3 strong leaders in one political party. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದೆ MLAsಗಳು ಇರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ MPsಗಳು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ CM or PM ಆಗ್ತಾರೆ. Next, according to the constitution, the chief minister may be a member of any 2 houses of the state legislature. The CM can be from the state legislative assembly or state legislative council. MLA ನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು, MLC ನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು. Okay. But in practicality, 90% chances are there for the MLA to become the CM. Only the strong candidates, that is MLC, can become a CM. You should have the support, background support ಇರಬೇಕು. ಆಗ್ತಾರೆ 10 to 20%. But majority of the time, MLAs only will become the CM. Okay. If there are very good leaders in this, then they can become a CM as well. Usually chief ministers have been selected from the lower house, but on the name of the occasions, as I told you, rare cases nalli enagtara from the upper house, that is state legislative council indana appointment ಆಗ್ತಾರೆ. Understood? See, there is a high priority for the MLAs to become a CM is that they are directly elected from home people. Here they are not directly elected from the common people. There is electoral college, and also along with that the voters for the MLCs are different. As I told you, the teachers will vote them, the elementary school teachers will vote them, the degree holders will vote them, and the MLAs will vote them, the gram panchayat, municipalities, that members will vote them. Ee tara sections irtade in MLCs only. Okay, that's why this is having high priority. And let me tell you one thing. If a candidate, if a leader of the political party, he has contested for the MLA election, but he has failed to win that election, then that time, if there is any vacancy or if there is any elections of the MLC, he will contest there. ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಗೆಲ್ಲೋದು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿದವ್ರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ರೂಲ್ಡ್ ಲಾ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ವಿನ್. ಈ ತರ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವೋಟರ್ಸ್ ಆರ್ MLAs ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿ MLAs ಆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಗೆಲ್ಲೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲೇನು ಕೂಡ. In order to become the MP of Lok Sabha, it is quite difficult because they are directly elected from the people.
Here, for a Rajya Sabha MPs, who are the voters? Elected members of State Legislative Assembly. MLAs. ರಾಜ್ಯಸಭಾ MPs ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ವೋಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ MLAs will vote them. Understood? ಆ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಅದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿದವರೇ MLAs ಗಳೇ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಚಾನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರ ಒಂದು ವೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ ವಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ MP ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದ PM. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, MLA ಇದೆ, MLC ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. 99% chances is they will win only here, and then they will become the CM. Understood? This is what the process for becoming MLA, sorry, PM and CM. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Is there any doubt? No doubt. Oath, term and salary. For the CM, who will administer the oath? Governor will administer the oath. And what is the tenure or the term for becoming the CM? After becoming the CM, it is not fixed by the constitution. The same like a PM. PM position is not fixed for 5 years. But MP, that is Lok Sabha, Rajya Sabha, that is fixed. PM, CM, that tenure, that term is not fixed according to the constitution. They will work till the pleasure of their president, here a governor. But pleasure of the governor, it doesn't mean that ಬೇಕಾದಂಗೆ ತೆಗಿಯೋದು ಅಲ್ಲ. If that candidate loses, if that political party loses the majority, then that CM should resign. Understood? That is what called as pleasure of president, pleasure of governor. However, this does not mean that the governor can dismiss him at any time. He cannot be dismissed by the governor as long as he enjoys the majority support in the legislative assembly, as I told you. Okay? If he loses the confidence of the assembly, then he must resign or governor can dismiss him. All that is, ಎಲ್ಲಾನು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಓನ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇತ್ತು, ದೇ ವಿಲ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ 5 years. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. They should resign at any point of time. Next, relation with the governor. Article 163, 164. Yesterday we have studied 74, 75. Here 163, 164. 163, there shall be a council of ministers with the chief minister as their head. Instead of PM, they have written CM. And to aid and advise the governor on the exercise of his function, except in so far as he is required to exercise his function or any of them in his discretion. CM ಅವರು ಮತ್ತೆ CM ಮತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ನ ಗವರ್ನರ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. In order to have the smooth administration, there should not be a much friction between a CM and governor. CM is the real power, governor is the nominal power. In order to create one law, we need to pass that bill in state legislative assembly as well, state legislative council as well, and also we need the assent of governor. Next, Article 164. The chief minister shall be appointed by the governor and the other ministers shall be appointed by the governor on the advice of chief minister. All the minister of states,
They are being recommended by whom? Chief Minister. Chief Minister will give a list for the governor. These people should become a ministers. The same like a PM, what he has done for the ministers of union. The same Illinu Kuda. Same Sidramaya has given the list for the Tawarchand Gehlot that these people should become the ministers under me. We are the group, a council of ministers. We will run the government. Okay, ee tara helodu. And they can transfer and also they can change the minister as well, the department as well. Okay, ee tara ಮಾಡ್ತಾರೆ. And one person can handle 2 to 3 the ministry department as well. Understood? ಒಬ್ಬರೇ ಒಂದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು 2-3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೊಡ್ಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ದೊಡ್ಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಒಂದೇ ಒಬ್ರಿಗೆ. ಈ ತರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಏನೋ 2-3 ಸೇರಿಸಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪವರ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಎಂ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸಿಎಂ ಬರೀ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದ್ 2-3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, by this we have completed the chief minister chapter. Any doubts? Just put the heading Central Council of Ministers. Central Council of Ministers. Central Council of Ministers. Yesterday we have discussed in the PM chapter regarding Article 74-75. Here also we will deal with again Article 74-75. Why? Because we are dealing with the Council of Ministers. Council of Ministers, along with the PM, they are having the right to advise, give an aid and advice for the President. But that is binding on the President. Kellebeku. And Article 75, what it says? The PM will be appointed by the President. Again, the ministers, the central ministers will also be appointed by the President on the recommendation of Prime Minister. Okay. Now let us see what is the strength of Council of Ministers. Okay. The strength of Council of Ministers. Strength means the composition. How many members will be there in that Council of Ministers? See, the strength of Council of Ministers depends on depends on what? It should not exceed
it should not exceed more than 15 percentage of more than 15 percentage of total, yes, Lok Sabha or lower house. The group of ministers, that strength should not exceed more than total strength of Lok Sabha. What is the total strength of Lok Sabha? 543. 543 into 15 divided by 100. How much? 81. It should be not more than 81, including PM. PM is also included in that Council of Ministers. Okay, just write on this. And this provision was been added with the help of 91st Constitutional Amendment Act 2003. 91st Constitutional Amendment Act 2003. Finish? Okay. Here, these council of ministers, either they can be from Lok Sabha or else from Rajya Sabha. 81 ministers, they can be from Lok Sabha as well, Rajya Sabha as well. ಅದರಲ್ಲಿ majority ನೋಡಿ 80%, 81 ನಲ್ಲಿ 80%. It means that 65 members, they will be from Lok Sabha. Rest ಇನ್ನೊಂದು 15 ಜನರು, they are from Rajya Sabha. Understood? Just write down. Council of Ministers can be from either Lok Sabha or Rajya Sabha.
Okay. The minister shall be holding their office till the pleasure of president. Okay. It is not a fixed term for the ministers. Understood? They will work till the pleasure of president. Write down that. Minister shall hold office. Ministers shall hold office. Ministers shall hold office till the pleasure of president. Full stop. Council of Ministers. Council of Ministers shall be collectively responsible to the shall be collectively responsible to the Lok Sabha. Lok Sabha. Full stop. Who will administer the oath for the ministers? President. President. President will administer the oath, not the Prime Minister. Appointment ಮಾಡೋರು President. Understood? Write down that. The President shall administer the oath to the ministers. Let me ask you one question. Do these ministers, if they are not the member of the Lok Sabha or Rajya Sabha, can they become the minister? They can, but only for the period of 6 months, not more than that. Okay, ನಾನು ಆಗ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 6 months. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು MP ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು, MP ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. Understood? Write down that. The minister who is not a member of parliament, the minister who is not a member of parliament can hold office up to 6 months. Up to 6 months. Full stop. If not, he shall be ceased to be a minister. To be a minister. Full stop. See, every ministers, they are having the right to participate in either of the house, but they are not having the voting power where they have not been elected. A minister ಗಳಿಗೆ MP of Lok Sabha ಅಂದ್ರೆ MP of Lok Sabhaದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ he can debate, discuss. MP of Rajya Sabha ಅಂದ್ರೆ MP of Rajya Sabha that can discuss, debate, vote in only Rajya Sabha. But minister ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, they are having the right to participate in proceedings of both the houses. But vote ಹಾಕೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಹೌಸ್ ನ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್. If that ministry is from Lok Sabha, he should vote there itself, not in Rajya Sabha. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು, ಬಟ್ ವೋಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ he is not a member of Rajya Sabha there. Understood? The same way. That is Article 88. Write down that. Article 88 hyphen every minister shall have the right, every minister shall
have the right to speak and take part in the proceedings. Take part in the proceedings of either house, comma, any joint sitting of the houses, any joint sitting of the houses, and any committee of parliament, full stop. But he or she shall not be entitled to vote. Be entitled to vote. First stop. See, the aid and advice given by the Council of Ministers and PM that cannot be questioned in any court of law. Nodi, Article 74 ಹೆಂಗಿದೆ. The aid and advice given by the Council of Ministers and the PM is not questioned in any court of law. And also, after the dissolution of Lok Sabha, ಏನಾದರೂ ಲೋಕಸಭಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಬಹುಮತ ಹೋಯ್ತು and some of the political parties they stepped back and they don't want it to continue. That's why there will be a dissolution of Lok Sabha. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ the Council of Ministers will serve till the new elections. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ if not it would have violated what? Article 74. Article 74 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Yes, Council of Ministers with the help of the PM, along with the PM they should aid and advise the President. But ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ Council of Ministers ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ PM ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ the sole decision by the President can't be taken. That's why even though the dissolution of Lok Sabha happens, Council of Ministers will not get seized. They will continue to work. They will continue to give an advice for the President in terms of appointment or something. Understood? ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬರೋವರೆಗೂ ಅವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as UNR Raw case of 1971. Okay, UNR Raw. UNR Raw case 1971. The Supreme Court has given the judgment. Okay. In this case, Supreme Court held that even after the dissolution of Lok Sabha, even after the dissolution of Lok Sabha, comma, the Council of Ministers does not cease to hold office. Full stop. According to Article 74, the President cannot exercise the executive power without
The aid and advice of Council of Ministers. Full stop. Any exercise of executive power, any exercise of executive power without the aid and advice will be unconstitutional, as being violative of Article 74. Full stop. Full stop. The Council of Ministers as a team, and swim or sink together. Full stop. Okay. Swim and sink together. Okay. ಏನದು? Swim ಅಂದ್ರೆ yes. Council of Ministers, when they are grouped together, if they are serving Lok Sabha, the ruling party can serve for 5 years. Council of Ministers, if they resign, automatically all the MPs of Lok Sabha, that will be dissolved. 543 MPs, that will get dissolved. ಇವ್ರು 81 ಜನ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 543 ಇದಾರಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರನೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ. That's why Council of Ministers, that group is so important. That's why it is called as swim and sink together. ಈಜಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಜ್ಬೇಕು. 5 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the Lok Sabha will get dissolved. Okay, and all the ministers will get, they should resign. Okay, if they lose the no confidence motion. No confidence motion, who will initiate that? Opposition party will initiate no confidence motion. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿದವರು ಫೇಲ್ ಆದ್ರು in order to show the confidence, then the Council of Ministers will resign. When they resign, automatically all the MPs of Lok Sabha, that will be dissolved. Next, composition of Council of Ministers. Just put the heading, composition of Council of Ministers. First one, that is cabinet minister. Second one is minister of states. Third one is deputy ministers. Write down the first one. First is
cabinet minister, council of minister composition. Okay. First is cabinet ministers. Next is minister of states. The next one is deputy ministers. Concentrate here. Cabinet minister means these ministers will be having the important departments in their hands. Ministry of Home Affairs, Minister of Finance, Minister of Defense, Minister of External Affairs. ಈ ತರ ಒಂದು 10 to 15 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. They are into the first position. They are second position. They are into the third position. All this included as a 81. Here 10 to 15. Here 32, 35. Rest of them deputy ministers. Understood? Okay. Is there any doubt in this? This is called a nucleus of the parliament. Cabinet minister. It's called nucleus of the parliament. See, these cabinet ministers, the role of the cabinet minister will be holding the meetings and they will discuss the deciding the policies. They are the one who will decide the policies. These important ministries, yaudu finance, defense, home affairs, external affairs. Either. Next, minister of states ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, they can also take the charge of one department or they can work under the cabinet minister. They are attached with the cabinet minister. ಒಂದು minister of states ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ, solely one department will be given for them or else they can be attached with the cabinet minister. minister of states ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಅವರು ಅಂಡರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what is the role of cabinet minister? It is the highest decision making authority. It is the highest decision making authority. It is the highest decision making authority. Next point. It is the supreme executive authority. It is the supreme executive authority of a central government. Full stop. It is an advisory body to the president and its advice is binding on president. Its advice is binding on president. Full stop. It is the chief crisis. It is the chief crisis manager and thus deals with all emergency situations. Full stop. It deals with all foreign policies. It deals with all foreign policies. It deals with all foreign policies and foreign affairs.
Full stop. Cabinet ministers ಇದಾರಲ್ಲ so important while making the decisions. ಇಡೀ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅವರೇ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ some of the political expertise, some of the political scientists, they give different kinds of name, they give different kinds of ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ a role that ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಶಿಪ್ಗೆ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಹಂಗೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ದೇಶ ಹೋಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಸ್ಟೋನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಚ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಆರ್ಬ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಬಾಡೀಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಂಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಂಗೆ, ಉಳ್ದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಾನೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್? ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಿಚನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ದೆನ್ ಅಪೋಸಿಷನ್, ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಕಿಚನ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ, ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತದೆ, ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 3 to 4 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ PM. ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 to 4 ministers. They will be the one who will take the highest decision. Okay, and also the PM's family can also participate in that kitchen cabinet. The PM's well-wisher or friends, those who are trusted person, they can join that meetings in a kitchen cabinet. Cabinet minister 10 to 15 ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, only 3 to 4 are required. That is what called as kitchen cabinet or inner cabinet ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, and it also composed of outsiders like friends and families of the prime minister as well. ಇದು ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆರ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. there was lot of clashes, lot of disturbance while she was prime minister. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 2-3 ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ರೂಲ್ಡ್ ಲಾ that is followed by these kinds of political parties. Secrecy maintain ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Okay, write down that. A cabinet, kitchen cabinet, just put the heading kitchen cabinet. A cabinet, a small body, cabinet, a small body consisting of prime minister as its head and cabinet ministers, full stop, the prime minister's family, family members, the prime minister's family members and friends
Can also participate. Can also participate. Full stop. During the era of Indira Gandhi ji, during the era of Indira Gandhi ji, the inner cabinet, the inner cabinet, the inner cabinet, which came to be called, which came to be called the kitchen cabinet, kitchen cabinet, was particularly powerful, was particularly powerful. Full stop. Okay. Now let us see the important departments. Narendra Modi ji, he is also Prime Minister and he is having certain departments under his hands. Which are those? Minister of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Atomic Energy, Department of Space. See, these are attached with the Prime Minister designation. ಯಾರೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಈ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅವರು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅವರೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Okay, these are attached departments for the Prime Minister. They can do that, but unruled law ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ರಿಸ್ಕಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. PM will handle that. Atomic energy, nuclear energy and space ಬಗ್ಗೆ ISRO, that all will be under the hands of PM itself. Whoever becomes the PM, they will handle these. Understood? Itara. Next, cabinet ministers. Let us see the cabinet minister. Rajnath Singh, Minister of Defense. Nitin Gadkari, Minister of Road Transport and Highways. Next, Amit Shah, Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation. Next, Jagat Prakash Nadda, JP Nadda, Health and Family Welfare, Chemical and Fertilizers. Okay. Nirmala Sitharaman, Finance Minister and Corporate Affairs. ನೋಡಿ ಎರಡೆರಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ರೂರಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಇದು ಒಬ್ರಿಗೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್. ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟೀಲ್, ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್, ದಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, Jitan Ram Manjhi, MSME, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise. Next, Dharmendra Pradhan, Ministry of Education. Panchayati Raj, Panchayati Raj. Next, Fisheries, Animal Husbandry, Dairy. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಲಾಲನ್ ಸಿಂಗ್. Dr. Virendra Kumar, Minister of Social Justice and Empowerment.
ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಇರಬೇಕು, 2-3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ರೀಜನ್. ಜ್ಯೋತಿ ಆದಿತ್ಯ ಸಿಂಧ್ಯಾ, okay. Gajendra Singh, culture tourism, same. Kiran Rijiju, parliamentary affairs and minority affairs. Mansukh Mandavia, labor and employment, youth affairs and sports. Food processing, C.R. Patil. Coal and mines, ಒಂದೇ. ಮತ್ತೆ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್. ಓಕೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೇಸ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. 3 ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್. ಓಕೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಜೋಲ್ ಓರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಓಕೆ. ಸರ್ಬಾನಂದ ಸೋನೋವಾಲ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ದಿ ಬಿಕೇಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಎಸ್, ಪಾಸ್ವಾನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅದು ಇದು ಈ ತರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡರೇ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಇರೋನು ಕೂಡ. ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ MSME ಗೆ ಟೋಟಲಿ ಒಬ್ರಿದ್ರು ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾಗ. ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. Understood? Is there any doubts? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ ತರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ತರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್? CP Radhakrishnan. Prime Minister, already we have discussed. Governors of states. Governor of states. See, they are the governors of each respective lieutenant governors and administrators. Okay. ಐದರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಕರೀತಾರೆ? ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂಡೀಗಢ್, ದಾದ್ರಾ ಅಂಡ್ ನಗರ್ ಹವೇಲಿ, ಡಮನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಸಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ they can be a lieutenant governor for 2 or more union territories. Administrator for only 1. ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಏನು, 2 or more ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ they can be allocated. Chief Ministers. Chandrababu Naidu, Arunachal Pradesh. Pema Khandu, Himanta Biswa Sharma, Bihar. Nitish Kumar, Chhattisgarh. Vishnu Diosai,
ಅಂಡ್ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಈ ವರ್ಷನೇ ಆಗಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋವಾ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್, ಗುಜರಾತ್ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್, ಹರಿಯಾಣ ನಾಯಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿ, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಕು, ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಉಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಪಿನ್ರಾಯಿ ವಿಜಯನ್, ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಘಾಲಯ, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಒಡಿಶಾ, ಪುದುಚೇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಜಾಬ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ತಮಿಳುನಾಡು MK ಸ್ಟಾಲಿನ್, ತೆಲಂಗಾಣ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ತ್ರಿಪುರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಣಿಕ್ ಸಾಹಾ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ. Judges of Supreme Court ಅಲ್ಲಿ only one woman judge is there. Rest of them are men judge. Let us see that. Directed to the external website. Chief Justice of India. Okay. B.R. Gawai. All these are judges of Supreme Court. Okay. B.B. Nagratna. She worked as a High Court judge of Karnataka. 2027, she will be a Chief Justice of India. First woman Chief Justice of India in the history. ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೇ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರು ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರು. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್, is she from Karnataka? Okay. Just let us check. Term of office 2021 to, okay, retirement. View profile. Born in Bangalore itself. Yes. Next. ನೋಡಿ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಮೆನ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ. Let us take a break. We can continue the next chapter. Have you understood the cabinet ministers? Okay, at least you should know a 10 ministers department.
Okay, let us discuss the Supreme Court. Already in central government, we have discussed president, vice president, prime minister, council of ministers. Now we'll discuss the Supreme Court, then High Court there. Which is the highest court in our country? Highest court ಯಾವುದು? Supreme Court. Next comes subordinate courts. Then lastly the district courts. The highest court in our India is Supreme Court. Then comes the High Court. High Court jothe subordinate courts anta bartade. In Karnataka we are having the subordinate courts as well. Subordinate high courts as well. Where are they situated? In Karnataka we are having High Court. Where? Bangalore. Yeah, along with that we are having one subordinate court that is in Dharwad. Okay. Innondide anta anisute, just check, is it in Gulbarga or something? High Court ಪೀಠಗಳು. Okay. Dharwad and Kalburgi, that is Gulbarga itself. Okay. Bangalore bench, Dharwad bench, Kalburgi bench. Okay. Bangalore first one, Dharwad and Kalburgi ಇವೆಲ್ಲ benches ಗಳು. How many Supreme Court we are having? One Supreme Court. How many High Courts we are having in India? There is one Supreme Court and 25 High Courts in India. Article 124 to 147 that deals with Supreme Court. Article 124 to 247. Sorry, 147. 147 that deals with Supreme Court in part 5 of the Constitution. Under part 5, it is a central government. Central government means president, vice president, prime minister, council of ministers along with the Supreme Court. Okay. Have you written all this? Next. The Supreme Court was inaugurated on January 28, 1950.
after the commencement of constitution. 2 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. And article 124 to 147 that deals with Supreme Court in India. The parliament is also authorized to regulate them. Who will do the regulation for Supreme Court? Parliament. Here, article 124 to 147, that we will deal with what? Organization of Supreme Court. Means composition. What is the strength of Supreme Court? Adar independence, yav tara ide? Jurisdiction, powers, procedures, and so on. That will be studied. Finish? Composition and appointment. At present, how many judges the Supreme Court is having? 33 plus 1. At present, the Supreme Court consists of 34 judges. That is 1 CJI and 33 other judges. 1 Chief Justice of India and 33 Supreme Court judges. But in 2019, the center, that is the parliament, notified an increase in the number of Supreme Court judges from 31 to 34, including the Chief Justice. This followed the enactment of the Supreme Court Amendment Act of 2019. There was an amendment that increased the number of judges from 31 to 34. The composition, the strength will vary. ಬರೀ 34 ಜಡ್ಜಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ 145 crore ಪೀಪಲ್ಗೆ. Understood? Originally, the strength of the Supreme Court was fixed at 8. Originally, yes, at the time of commencement of Constitution 1950 time ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ರು? It was only 8. Now we are having 34. ಅವಾಗ 1 CJI and 7 other judges. Eventually, they increased the strength of the Supreme Court judges. Understood? ಮುಂಚೆ 8 ಇದ್ರು, ಇವಾಗ 34 ಇದ್ದಾರೆ. Next, the Supreme Court ruled that the seniority or the senior most judge of the Supreme Court should alone be appointed as a Chief Justice of India. Out of these 33 judges of Supreme Court, whoever is the senior most judge, he will be appointed to become the CJI. ಯಾರು senior most ಇರ್ತಾರೋ, he will be the CJI. The CJI is not depend on the age wise, it depends on the experience. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು CJI ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Is there any doubt? Next. Appointment of judges. Okay. Let us study the appointment of judges. Just put the heading appointment of judges.
The judges of Supreme Court, the judges of Supreme Court and Chief Justice of India will be appointed by whom? Who will appoint them? President. Very important. Okay. There is a collegium. Collegium means the senior most judges will recommend a name for becoming the CJI, for appointment of CJI. Okay. There were different types of cases. First judge case, second judge case, third judge cases anta ಇದೆ. You want me to explain that all the cases? First judge case, second judge case, third judge case. Okay, only final one. Let's study that. Or else you will get confusion. Okay. Write down. Appointment of CJI. First one. Let us see the procedure of appointment of CJI. Usually, just concentrate here. The law minister seeks the recommendation of the outgoing CJI. ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ದ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ CJI ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹೂ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CJI ಆರ್ ನ್ಯೂ CJI ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ CJI will be given for the law minister. Then that law minister ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, law minister ಆ ನೇಮ್ ಅನ್ನ that will be provided for the president. Okay, the chief justice, the outgoing chief justice will recommend the senior most judge of the Supreme Court. In that 33 judges means one senior most judge will be recommended by the outgoing CJI. Okay, that name will be given further. Okay, and then what they will do, that law minister will give that name for the prime minister along with the council of minister, and then it will be submitted for the president will appoint that person as a new CJI. ee tara ide istondu. Okay, firstly what they will do, the outgoing CJI will recommend a name for whom? Law minister. Okay. And this law minister will submit that or recommend the name for PM and council of minister. Then council of minister, they will aid and advise whom? President under article 74. Istida. Understood? Okay. Outgoing CJI
Usually he will recommend the name of the senior most judge of Supreme Court. Judge of Supreme Court. Understood? Okay, just write down. Write down this process. Just to write down in the keywords. See, it is like a convention. Unruled law. Yenadu, senior most judge should become the CJI. But this was been violated 2 times in the history. Senior most judge didn't become the CJI. Okay. ಇನ್ನು 3 senior most judges ಗಳಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಮೀರಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು CJI ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ A.N. Ray ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, A.N. Ray. In 1973, A.N. Ray was appointed as the CJI, superseding 3 senior most judges. And in next 1977, M.U. Beg was appointed as the CJI, superseding the then most senior most judge. Okay, ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಇದೇ ತರ. Understood? And next we'll discuss the appointment of judges of Supreme Court. Yeah, third judge case. Okay, next, judges of Supreme Court. Appointment of judges of Supreme Court. Here, for appointment of judges of Supreme Court, there is a collegium system. Collegium system. In that collegium system, the CJI plus 3 or 4. Okay, 4 senior most judges. 4 senior most judges. 4 senior most judges recommends a name. See here,
judges of Supreme Court, the appointment of judges of Supreme Court. Think that 2 judges have been retired out of 33. Okay, out of 33 judges, 2 judges have been retired now. ಮತ್ತೆ 31 ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ fill ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. In order to fill that, again 2 judges should be appointed. New 2 judges should be appointed. New 2 judges na appointment ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ CJI along with the 4 senior most judges in that 31, 2 have been already retired. ಅದು fill ಮಾಡಬೇಕು. Okay, the strength of the Supreme Court should get filled. Or that's what they will do. 2 judges have got retired. What is the strength now? 31 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, ಇನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, the 4 senior most judges in this group, they will recommend a name for the CJI in consultation with the CJI. Okay, CJI will tell that we need extra 2 judges of the Supreme Court. That's why just recommend the names ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, and those 2 new judges, they should work as a high court judges. high court judge ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. Understood? And in consultation with these 4 judges, 4 senior most judges with the CJI, they will give a list of names. Then it will be sent for the law minister. Then law minister will submit that for the PM and council of minister. Then they will recommend that name for the president. President will appoint them as a Supreme Court new judge. Understood? Is there any doubt? This is called as collegium system. Collegium system means judge, CJI plus 4 senior most judges. They will recommend a name. Written? With the help of 99th Constitutional Amendment Act of 2014, the Parliament brought NJAC, National Judiciary Appointment Commission. National Judicial Appointment Commission. Okay, just concentrate here. With the help of 99th Constitutional Amendment Act of 2014, the Parliament have brought NJAC, National Judicial Appointment Commission. National Judicial Appointment Commission. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ the appointment of Supreme Court judges or the High Court judges should be based on this commission, that is NJAC. In that NJAC, the members were CJI, 2 senior most judges of Supreme Court, 2 senior most judges of Supreme Court, then Union Law Minister, lastly 2 eminent person, 2 eminent persons.
Concentrate here. For appointment of Supreme Court and High Court judges. Concentrate. For appointment of Supreme Court, High Court judges, the Parliament have brought NJAC, that is National Judicial Appointment Commission. Either basis ಮೇಲೆ appoint the judges of Supreme Court and High Court ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Okay, that was brought with the help of 99 Constitutional Amendment Act 2014. Who used to recommend the names? All these people. Who? The CJI, two senior most judges of Supreme Court. They are related to the judiciary. Then why these people are, or why these legislatures are interfering in appointment process of judiciary? Understood? That was the Supreme Court struck down this 99 Constitutional Amendment Act. It told that it is unconstitutional. Don't interfere in the appointment of Supreme Court, High Court judges. You legislature people, don't interfere in the matter of appointment of Supreme Court, High Court judges. Let it be a transparent. Let it be a independent. Don't involve in the appointment of Supreme Court, High Court judges. Here, who has involved? Legislatures. Two eminent persons andre illi PM barbodu, leader of opposition barbodu. Okay. If these people are also involved in the appointment of the Supreme Court or High Court judges, then that person might favor the law minister or a PM or a leader of opposition party in future. Supreme Court, High Court judges should be transparent. They should be neutral. They should not help or support in favor of ruling party or opposition. Appointment process should be transparent, independent. ಅವ್ರದ್ದು ಋಣ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, that's why Supreme Court struck down this 99 Constitutional Amendment Act, that is NJAC, have been declared as null and void. That's why they introduced in this collegium system, that only the judiciary should involve in the appointment of Supreme Court, High Court judges, not the legislatures. Yaru collegium system andre CJI plus 4 senior most judges of Supreme Court. Judiciary ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, that's why it has struck down. Understood? The Parliament, with the help of which one? 99 Constitutional Amendment Act in 2014, they have introduced NJAC. In that NJAC, who are the members? CJI, two senior most judges of Supreme Court, Union Law Minister, two eminent persons. Okay. In 2015, Supreme Court struck down this NJAC. Beda, ನೀವು involve ಆಗಬೇಡಿ. Let the collegium system, with the help of collegium system, we can appoint the Supreme Court, High Court judges. Now, this is not utilized. ಮಾರನೇ ವರ್ಷವೇ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Understood? Is there any doubt? Okay. Just write down all this in your own words. The NJAC, everything. In 2015, Supreme Court has declared NJAC as unconstitutional and declared void. See, there should be an independence of judiciary. Independence of judiciary, it's a basic structure. Basic structure ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಾಕಿದೆ? 1973. Then where is the independence of judiciary ಅಂತ question ಮಾಡಿ, it was declared as unconstitutional, null and void. Basic structure ನಲ್ಲಿ 20 words ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. In that 20 words, independence of judiciary ಅಂತ ಇದೆ word. Then appointment of Supreme Court, High Court judges ನಲ್ಲಿ, if you involve, if these people involved, then where is the independence then? That's why they have declared null and void. Now you got my point?
See, the seniority or the senior most judges of Supreme Court, in order to become the CJI, the date of appointment as a judge of Supreme Court, that is considered. Okay, out of that 33 judges, who is appointed as a judge of Supreme Court? Okay, based on that date, it is considered for becoming the CJI. Think that if two judges are appointed as the Supreme Court judges, okay, if two judges are appointed on a same date, okay, now we are having 33 judges. In order to become a CJI, what they will consider? The date of appointment as a judge of Supreme Court, whichever is earlier. 33 judges ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಗ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಫ್ ದರ್ ಟೂ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರು? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 2022 October 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. If two judges are appointed on October 10th 2022 as a Supreme Court judge, okay, now in order to become the CJI, ibru competition ಇದೆ ibru ಮಧ್ಯನು, they are appointed on same date as a judge of Supreme Court. Then they will cross check and they will check the when they have become the judge of High Court. ಯಾರು ಬೇಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ರು ಸೇಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರು, ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. Okay, the senior most judge will become the CJI based on the date of appointment as a judge of Supreme Court. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಬೇಗ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು, ಬೇಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Next is qualification, oath. Qualifications of judges. Qualification of judges. Here comes the educational qualification. Which are the qualification? First one, citizen of India. The second one, it says that he should be a judge of High Court for 5 years. In order to become the judge of Supreme Court, what he should be? High Court judge for 5 years. Or if he is not a High Court judge, then he should serve as a advocate of High Court for 10 years. Even the advocates can become the judge of Supreme Court if they have worked for 10 years as an advocate in High Court. Okay, ಬರೀ ಜಡ್ಜಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Okay, they have given or, that is advocate of High Court for 10 years. Or he should be a distinguished jurist in the opinion of president. Distinguished jurist means eminent jurist, ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. And also there is no minimum age for appointment of judge of Supreme Court. As we had a minimum age for president, vice president, governor, here we are not having
minimum age, but we are having the maximum age. What is the maximum age? 65. Maximum age is 65. For High Court judges, it is 62. Minimum age is not required for becoming the judge of Supreme Court. Yes. Yes. Even though he is not an advocate. Means LLB, LLM ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Yes. See, eminent jurist ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 0.1% ಅದು ಅಂತದಾಗೋದು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೋಲಿ. ಹೂ ವಿಲ್ ಟೆಲ್? ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ CJI. ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್. ಫಸ್ಟ್ಲಿ CJI ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಇರೋದು ರೇರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅದು ಅಷ್ಟೇ. But preference will be given for this to A. Next preference is this. Idu third preference. Finish? What is the difference between lawyer and advocate? Basic question. What is the difference between lawyer and advocate? Is there any difference? Is there no difference? Is there any difference between lawyer and advocate? Every lawyer, every advocate is a lawyer, but not every lawyer is an advocate. What meaning? Every advocate is a lawyer, but every lawyer is not an advocate. Alle the answer. In order to become a lawyer, what they will study? Oda? See, if a student is graduated LLB, then he is called as lawyer. If he takes a certificate from the BCI, Bar Council of India, and wants to practice, then it is called as advocate. Ella students ಗಳು non lawyer. Lawyer ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ LLB ಅಷ್ಟೇ. It is just a degree. Even the practice ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you should need a permission from the Bar Council of India, BCI. When it issues the certificate for you to practice, then you are called as advocate. ನಾನು ಬರೀ LLB ಕಲ್ತ್ರೆ ನಾನು advocate ಆಗಲ್ಲ. I can't practice in any of the courts until and unless I get the certificate from the BCI. Understood? This is what the difference between. ಎಲ್ಲರೂ LLB ಕಲ್ತವ್ರೆಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Try to understand. They need a certificate. ಏನಾದ್ರೂ violation ಮಾಡಿದ್ರು, okay, if there is any violation of these advocates while they are any proceedings ಆಗಿರ್ಲಿ, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, illegal ಆಗಿರ್ಲಿ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ BCI will cancel their license for practicing. Everything it is under the hands of BCI. Okay. ನಾನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ if you bring justice and also transparency along with, if you don't violate the laws, then you can practice till lifetime. If you violate the law,
Being an advocate, if you violate the law, Bar Council of India will suspend from practicing. ಇವಾಗಂದ್ರೂ ತುಂಬಾ ರಿಜಿಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು see the advocates, they are also having the social media and they will give the awareness on a social media, but actually that there is no clause for that. ಅದು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದು ಸಾರಿ ಅದು ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಟ್ರೂ ಲಾ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ಫುಲ್ ಲಾ ನ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇನ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಅದೇ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ then there is a punishment. Understood? Because social media ದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ and they will trust the advocate. ಹೌದಾ? ಯಾರನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ? ಡಾಕ್ಟರ್, ಲಾಯರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ರಿಸ್ಕ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿ ಅಂಡ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ರೂಲ್ಸ್, ಲಾಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, oath or affirmation. A person appointed as a judge of Supreme Court before entering upon his office has to make an oath or administer the oath before the president. President ಅವರಿಗೆ oath ನ ನೀಡೋದು. Okay, the judges of Supreme Court and Chief Justice of India, for them president will administer the oath. Tenure. Constitution has no fixed tenure. 5 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ, 20 ವರ್ಷ ಈ ತರ ಏನಿಲ್ಲ. Okay, but it is having the retirement age, that is till the age of 65. He can resign his office by writing it to the president. Resignation will be given for the president. Appointment will be made by the president. And administering of oath will be by the president. Ellano president ಇಲ್ಲಿ. And removal is also by the president, but recommendation by the parliament, which is that majority they need to remove the Supreme Court High Court judge, special majority type 2. Understood? With the help, when they pass in the parliament, then it will be sent for the president. President can remove that CJI or else Supreme Court High Court judges. The removal procedure of Supreme Court High Court judges is same. Is there any doubt in this? Okay, removal of judges. Let us see the removal procedure. Already we have studied special majority type 2. Okay. A judge of a Supreme Court can be removed from his office by an order of president. A president can issue the removal order only after address by parliament. Andre parliament nalli first procedure agbeku. Then president can remove that Supreme Court judge. What is that procedure? Firstly, the address must be supported by special majority of each house of parliament. And also the ground of removal should be either of misbehavior or incapacity. Misbehavior means office of profit. Misbehavior means office of profit. Incapacity means if that judge can't discharge his duty, bedridden ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. Okay, mind and body affirmity ಇರಲಿಲ್ಲ, infirmity, brain dead ಆಗಿತ್ತು. When the brain is dead, ಕೋಮಾಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ he can't discharge his duty. ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ that person can be removed. Next, he can be removed from his office by the president on the recommendation of parliament, as I told you. Sorry. The Judges Enquiry Act regulates the procedure relating to the removal of judges of Supreme Court by the process of impeachment. Okay, let us study this one. These are the stages for removal of Supreme Court judges. First stage nodi enide, removal motion, removal process signed by 100 members in the case of Lok Sabha or 50 members in the case of
Rajya Sabha is to be given to the respective presiding officer, that is Speaker and Chairman. First ಏನಿದೆ? Removal motion should be signed by whom? Either of the house. In case of Lok Sabha it is 100. In case of Rajya Sabha it is 50. ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಪೀಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. Because speaker is a presiding officer for Lok Sabha. And if the removal motion is initiated in a Rajya Sabha, then they should submit for the chairman, that is vice president. And then second stage, very important. The speaker and chairman, the speaker or a chairman may submit the motion or refuse to admit it. First ಇಲ್ಲಿ sign ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. The power of the speaker and chairman ನೋಡಿ. They can accept motion or else they can reject that motion. Reject ಆಯ್ತು ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತೀವಿ. Next procedure ಏನಿರಲ್ಲ. We can't remove. Accept ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ next procedure will start. Then if it is admitted, if it is accepted, then the speaker or chairman needs to constitute 3-member committee to investigate in charges. That if the Lok Sabha has submitted for the speaker, if speaker admit it or accepts it, what the speaker will do? Speaker will appoint 3-member body for the investigation, whether it's true or not anta heli. Okay, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ allegations this true or not ಅಂತ cross check ಮಾಡ್ತಾರೆ. The 3-member committees ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, who will be the 3-member committee? Chief Justice or Judge of Supreme Court, CJI or else Supreme Court Judge. Next, Chief Justice of High Court. Then distinguished jurist, ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು. These are the 3-member body. Understood? They will investigate. They will submit the report. Yeah. If the committee finds the judge to be guilty of misbehavior or incapacity, the house can take up the consideration of motion. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3-member ಬಾಡೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಗಿಲ್ಟಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then alter the motion is passed by each house of the parliament with the help of special majority. Here it will be passed in both the houses, and then president passes the order for remove the judge of Supreme Court. This process is nodi. See, all the people are having the powers here. Who is having? Speaker, chairman. They can accept or they can reject. Allige next nodi, 3-member body. 3-member body ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು if that judge is not guilty ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ then next procedure ಆಗಲ್ಲ. And if there is a transparency and ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ procedure will start. See, all people will be having their own respective powers here. This process is same for removal of judges of Supreme Court and High Court both. But till now, none of the judges have been removed so far. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರನ್ನೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ನ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬಟ್ ಇನ್ 1991 to 1993 ವಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ರಿಮೂವಲ್ ಮೋಷನ್. ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ Inquiry committee has given the report that V. Ramaswamy, Justice V. Ramaswamy was guilty for misbehavior ಅಂತ already ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. But it could not be removed, and this removal process was defeated in the Lok Sabha. That is, the Congress party abstained from voting. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿದವರು ಆಬ್ಸ್ಟೆನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಓಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಸೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ.
ಈ ತರನು ಆಬ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? Next, that is what they have given here. Okay, Justice V. Ramaswamy. Till now, none of the judges of Supreme Court and High Court have removed so far. Next comes the jurisdiction and powers of Supreme Court. Jurisdiction and powers of Supreme Court. Jurisdiction and powers of Supreme Court. Okay. Just write down the heading: Jurisdiction and powers of Supreme Court. First one, original jurisdiction. Second one, appellate jurisdiction. Appellate. Writ jurisdiction. Next, advisory jurisdiction. Next, power of judicial review. Next, constitutional interpretation. Last, other powers. Let us see the original jurisdiction. See, these are the jurisdiction that is handled by the Supreme Court. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೆ. These are the powers of Supreme Court. These are the functions of Supreme Court. Okay. Original jurisdiction. Second, appellate, writ, advisory, powers of judicial review, constitutional interpretation, and other powers. Let us see each one. Okay. First is original jurisdiction. Okay. Original jurisdiction, this is the only power for the Supreme Court, not even for the High Court. Okay. If the cases is between, if the dispute is between the center and one or more states, central government versus states,
ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, if the dispute is like center versus state, or if the dispute is between center plus state on one side and state or states, ಬಣಗಳು ಸೆಂಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಇರ್ತದೆ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತ್ತೆ ವಿರೋಧ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಈ ತರ. See here, this original jurisdiction is only under the hands of Supreme Court. ಈ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. This is not the dispute related to the political. This is not a political dispute here. Try to understand. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ. ಈ ತರ ವಿರೋಧ ಅಥವಾ ಜಗಳ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. If the dispute is regarding the law, if the dispute is regarding the law ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್, ನಾಟ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Next, and also it will not interfere in disputes relating to the treaty, agreement or engagement or sanad or other similar instrument have been entered into or executed before the commencement of constitution. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಾಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೀಟಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕಾಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇ ಟ್ರೀಟಿ, ಏನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ದೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಾಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಹೌದಾ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀಟಿ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ದೋಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕಾಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್? ಎಸ್, ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಿವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. For that there is a board, okay, that will resolve that. Next one, matters referred to the finance commission. ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. Judgments of certain expenses and pensions between center and states. Pension related to the pension ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Between center and states. Is there any doubt in this original jurisdiction? No. Only in this matter it can involve. This matter related to the law only, not the political crisis, not the political disputes. And also whatever I said, these 4 points, just it is written in M. Lakshmikant, you can just go through that. Next comes the appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction. Write down this. This is important. There I should explain. I should dictate as well.
What is that constitutional matters? Right, constitutional. ಒಂದು 2-3 ಲೈನ್ ಬಿಡಿ. ಸಿವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು 3-4 ಲೈನ್ ಬಿಡಿ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. First one, constitutional matters. Okay. See, firstly, before appealing to the Supreme Court, we should approach what? High courts. Directly, I can't approach the Supreme Court in India. ಅದು ಹಂತವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕದು judgment. Okay. If I appealed in a district court, if I didn't satisfied with the judgment, then I can approach the High Court. If High Court in the constitutional matters, in constitutional laws, if High Court violates the constitutional laws while giving the judgment, then I can file my case, I can appeal my case in the Supreme Court. That is what related to the constitutional matters. If the High Court have given the judgment that is unconstitutional, I can appeal that for the Supreme Court. Then comes the civil matters. High Court, while in the hearing, okay, and after the judgment, see, and it will give the judgment. And after the judgment, if I am not satisfied, I can approach for the Supreme Court in my civil matters. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗೆ 20 ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20,000 ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ನೀಡಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ದಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. Okay, if there is any civil case disputes, civil case andre yaudu? Property disputes, tax evasion, all these are civil cases. And if I am not satisfied with the High Court judgment, I can approach the Supreme Court. Okay. Next comes the criminal matters. If the High Court has given the sentence, that is a death sentence, a punishment for any acquittal or else for any accused person, then that person can approach the Supreme Court. Death sentence ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ನನಗೆ ಅದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಜೀವ ಏನು ಬೇಡ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, if the judgment of the High Court is an imprisonment of life, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, or else if the punishment is more than 10 years, I can approach Supreme Court. If High Court have given death punishment, death penalty, I can approach Supreme Court. If the High Court has given me the life imprisonment, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, I can approach the Supreme Court. If the judgment is more than 10 years, then I can also approach the Supreme Court. Understood? Okay. And subordinate court ಗಳು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ the same. If it is say High Court
ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ? ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್, ಹೌದಾ, ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ 10 years ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ. ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 14 years, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಪೀಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್. ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್ ದಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸಿವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್ ದಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್. But it can't reverse the judgment of military tribunal or else court martial. Supreme Court can reverse the judgment of only the high courts and subordinate courts, but not the court martial or military courts. Military court do punishment anna pardon ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ president ಗೆ ಮಾತ್ರ, not even the Supreme Court. Understood? Next one is, okay, advisory. Okay, next is advisory jurisdiction. We have completed original, appellate. Next is advisory jurisdiction. Article 143 that tells President can seek the advice from the Supreme Court. Article 143. Article 143. President can seek the opinion of Supreme Court. In only two matters. In only two matters. President can seek the advice from the Supreme Court with the help of Article 143. But that is not binding on the President. And in only two matters, President can seek the advice. In only two matters. The first one, if any question of law or a fact is of national importance or public importance, if the law related to the public importance, if President is having any kind of doubt or confusion relating to the law that is of the public importance, then President can seek the Supreme Court's order, question, okay, the advice. And then the next one is on any dispute arising out of an pre-constitution treaty, agreement, convent, engagement, sanad or similar instrument which is excluded from the original jurisdiction of the Supreme Court, or any other dispute excluded of pre-constitutional matters,
Okay, any other dispute arising, write down this, arising out of pre-constitutional matters, that is treaties, agreements, under advisory jurisdiction, president can seek or take the advice from the Supreme Court in certain matters. In only two matters, the president can get the advice. That is not binding on the president. The first matter is, it is related to the law that is of public importance. If there is any matter, if there is any law that is related to public matter, then president can get the advice from the Supreme Court. Or if the matter is related to the disputes that is arised in the pre-constitution or agreement, treaties ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್. But in the first matter, Supreme Court may or may not give the advice. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಏನಿಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ನ. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. If the matter is related to the public importance, Supreme Court may or may not give the advice. Illi in this matter, related to the pre-constitutional matter, the treaties agreement, in that matter, Supreme Court must give the advice for the president. But both are not binding on the president to get the advice. ಆ ತರನೇ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. Understood? The Supreme Court may or may not give in this first matter. Supreme Court should give the advice in this second matter. Till now, President had made 15 references to the Supreme Court. 15 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೆ till now, from 1950 till 225. Okay. The famous advices, the famous matters ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ 1992, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೀಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 1974, national emergency, okay, that one, and Beruvari case ನಲ್ಲಿ. Then very important is Rama Janma Bhoomi case in 1993. It is of public importance. Next, 2G spectrum case verdict of 2012. ಈ ತರ 15 cases ನಲ್ಲಿ it has took the consultation, the advices. Understood?
Next comes the court of record. Court of record. What is meant by court of record? What is meant by court of record? See, the judgments, the proceedings, the hearings, whatever it goes in a Supreme Court, it will be recorded. Have you seen the recordings of the Supreme Court? ನೋಡಿದೀರಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ? ಹೌ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ನೀಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಐದರ್ ವರ್ಚುವಲಿ, ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ ಅ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಲೀಗಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಇವಾಗ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. These all will be recorded manually and also virtually as well. Manually means the judgment written in the paper, order copy. Okay, and these are the references in future cases. ಬೇಕಲ್ಲ, ಆವಾಗಿನ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೀಡಿತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. Okay, those are the references, legal references. Next comes the contempt of court. Contempt of court is of two types, that is civil and criminal matters. For civil matters means, just concentrate, you can write afterwards. For civil matters, the contempt of court means, see, the Supreme Court will give the judgment for one case. If that judgment is willfully disobeyed, judgment ಏನ್ ನೀಡಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. If that judgment is willfully disobeyed, ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಂದ್ರೆ, it is contempt of court. And also along with that, ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ರಿಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಒಬೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು 6 months, ಆರ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ contempt of court. Criminal contempt of court ಅಂದ್ರೆ scolding the judges in a Supreme Court proceedings, throwing the shoes, and also ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ಹೊಡಿಯೋಕ್ ಬಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, the publications can be made, distribution of these matters can be made, but it should be fair and accurate. See, whatever the judgment given by the Supreme Court, High Court, it can be published. Who will publish? The newspaper, the news channel can publish those matters, but it should be fair. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. And the fair criticism can be done. It is not called as contempt of court. Judges ನೀಡಿರುವಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೇರ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಫೇರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾ ಓನ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಯೋದಲ್ಲ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೇರ್. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So you can be supportive for the judgment, you can be against for the judgment, you are having that kind of right, but you can do the criticism only in a fair manner. Okay.
Is there any doubt? Just write down the contempt of court and we'll wind up the class afterwards. First, civil matter. Willful disobedience to any judgment, comma, decree alla, decree, comma, direction, comma, order, comma, writ, WRIT, writ of a court. Next one, criminal contempt. Interference with judicial proceedings. Or interferes with administration of justice or scandalize the authority of any court. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಜಡ್ಜ್ನ ಅಥವಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ. Why the contempt of court? What is the purpose of contempt of court? To maintain the authority and dignity of court. ಆ ಕೋರ್ಟ್ದು ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇರೋದು. ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ simple imprisonment up to 6 months, or penalty of 2000 rupees or both. ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ಅ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕಾಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಪ್ರಿಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ಗಳ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಂಗೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ನವರು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನವರು ಇದನ್ನ ಬರ್ದು ಬಿಡೋದು. ದಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರು. ಈ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ who is that? Revanna. In that the videos were spreading. Okay, during that time there was an injunction order have been given. ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ತದನೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ದರ್ಶನ್ ವೈಫ್
ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಇದನ್ನ ಏನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಅದು ಆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್, ಇವನ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ದಟ್. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು. ಅಂಡ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ತರನು ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಓಕೆ, let's wind up the class.